Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina has said the community clinics set up across the country under her government's initiative have been able to reach healthcare services at the doorsteps of the common people up to rural areas. In this regard, she mentioned that Bangladesh can share its experience of the community clinics with other UN member states to ensure primary healthcare services in those countries. The Prime Minister was speaking at the weekly Cabinet meeting held at Ganabhavan yesterday. On behalf of the Cabinet Information and Broadcasting Minister, Dr. Hassan Mahmood placed a proposal to thank the Prime Minister for brainchilding such a humanitarian initiative. Sheikh Hasina said coming to power after long 21 years following the 15th August killing in 1975, the Awami League government began activities to reach health services at the doorsteps of the people. The Prime Minister said survey revealed that up to 70% successes were achieved in those community clinics, while now the people in villages, particularly females including pregnant women, are getting quality health services. 2001-এ বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় এসে এটা বন্ধ করে দিল। কারণ তাদের বন্ধ করার যুক্তিটা হলো যে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ যদি চিকিৎসা সেবা নেয় তাহলে সবাই নৌকায় ভোট দেবে, তাদেরকে আর কেউ ভোট দেবে না, সেই জন্য এটা বন্ধ করলো। এটা আমার খুব কষ্ট লাগলো যে আমরা যে ক্লিনিক করছিলাম সেখানে তো খালি আওয়ামী লীগের লোক সেবা পাবে না, জনগণ সেবা পাবে, সাধারণ মানুষ সেবা পাবে। তো ওই এলাকায় থেকে অন্য দলের সমর্থকরা আছে তো তারাও তো এটা বন্ধ কেন করবে, তাই বন্ধ করে দিল। যাও, পরবর্তীতে আমি যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতা আসলাম তখন আমি ঠিক করলাম এটা আর ওই সরকারিভাবে রাখবো না, কোনো তো বন্ধ হয়ে গেছে। তখন কমিউনিটি ক্লিনিক একটা ট্রাস্টের মাধ্যমে করলাম, কারণ আমার হচ্ছে যেটা ট্রাস্টের মাধ্যমে করলে চট করে আর বন্ধ করতে পারবে না। আসলে ধন্যবাদ আমার দেশবাসীকে, তারা যদি বারবার ভোট না দিত আর আমাকে সেবা করার সুযোগ না দিত আমি তো তাহলে আসতে পারতাম না। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশ সর্বসম্মতিক্রমে এটা সমর্থন দিয়েছে। আমি মনে করি আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকেও একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আর সেই সাথে বলা উচিত যে আমাদের এই অভিজ্ঞতাটা বা আমরা কীভাবে করলাম এটা আমরা সকলের সাথে শেয়ার করব। অনেক দেশই তো আসলে এভাবে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারিনি, আমরা তাদেরকে এই মানে আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যারা যদি চান আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাটা তাদেরকে জানাবো, দেখাবো, কারণ আমরা খুব অল্প পুঁজিতে অল্প টাকা অল্প হিসেবে আমরা এটা শুরু করি। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said, as per the international norms, the necessary security arrangement for diplomats remain unchanged. The government will not show any relaxation in ensuring safety of foreign embassies and ambassadors, he added. Obaidul Qadir said this in a statement sent to the mass media yesterday, protesting baseless comments of BNP leaders. The Awami League General Secretary said Bangladesh was grappled with terrorism and militancy during the rule of BNP, but under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the law and order situation has improved largely. He said additional security was arranged for diplomats after attacks in the Holy Artisan Bakery by militant forces created during the regime of BNP, but it was not a permanent security arrangement. The Road Transport and Bridges Minister said the so-called movement of BNP did not see any success despite its leaders are giving monotonous speeches of anti-government movements. It is nothing but a laughingstock to talk about launching a mass upsurge against the government as people of the country have no attachments to movements of BNP, he added. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said acceptance of the community clinic, the Sheikh Hasina initiative, as a resolution in the United Nations proves that the World Organization lauds Sheikh Hasina's activities. He said this in response to queries from journalists on contemporary issues at the Secretariat yesterday. এই প্রস্তাবের সাথে আরও ৭১টা দেশ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছে এবং এই প্রস্তাব
জাতিসংঘের সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ জননেত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত কমিউনিটি ক্লিনিক, এটি জাতিসংঘে তাকে প্রশংসা করে দি শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ হিসাবে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় আজকে জাতিসংঘ শেখ হাসিনার প্রশংসা করে এবং তার কাজের প্রতি, তার যে সরকার পরিচালনার ধরন, জনগণের জন্য তার যে কাজ, এটিকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে। Regarding a query on withdrawal of diplomat security, Dr. Hassan Mahmood said security of diplomats has not been called off. Only additional security given to a number of diplomats due to militant activities has been withdrawn as it is unnecessary now. এবং আমাদের সরকার অত্যন্ত সফলভাবে জঙ্গিদের দমন করতে সক্ষম হয়েছে। জঙ্গি দমনের সক্ষমতায় আমরা অনেক উন্নত বড় দেশের চেয়েও আমরা সক্ষমতা বেশি দেখাতে পেরেছি। সেই কারণে যে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হতো সেটি উইথড্র করা হয়েছে, নিরাপত্তা উইথড্র করা হয়নি। প্রয়োজন না থাকলে তো বাড়তি নিরাপত্তারও প্রয়োজন নেই। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটাও ক্লিয়ার করেছেন, কেউ যদি চায় বাড়তি নিরাপত্তা, তারা যদি অর্থ দিয়ে, অর্থাৎ বাড়তি নিরাপত্তা সরকারের কাছে চায় এবং সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় যদি নির্বাহ করে, তাদের সেটা দেওয়া যেতে পারে। বাড়তি যেটি দেওয়া হতো সেটিও দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এরকম বাড়তি নিরাপত্তা কূটনীতিকদের দেওয়া হতো না। Replying to another query from journalists on the comments of BNP Secretary General on the Cyclone Mocha, the Information and Broadcasting Minister said none should make fun of any disaster. তিনি বলেছেন যে প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় আসছে, রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ও আসবে, সেজন্য প্রস্তুত থাকার জন্য বলেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে কোথায় একটি প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় যখন আমাদের এই উপকূলে, আমাদের দেশে আঘাত হানার পূর্বক্ষণে মানুষ যখন আতঙ্কিত, শঙ্কিত, মানুষ যখন নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, সেই সময় কোথায় মোখার যাতে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বরং সেটাকে নিয়ে রাজনীতির সাথে মেলানো এবং উপহাস করা, এটি একজন সিনিয়র রাজনীতিবিদের এই ধরনের বক্তব্য সাজে না। আর এখন তো মোখা চলে গেছে পাশ কাটিয়ে, বিএনপির আন্দোলনও পাশ কাটিয়ে সবসময় চলে যাচ্ছে। Moving on to the international news. More than 20 rivers have burst their banks in Italy, leaving 13 people dead and forcing thousands from their homes after 6 months rainfall fell in a day and a half. More bodies were found on Thursday after almost every river flooded between Bologna and the northeast coast 115 kilometers away. Some 280 landslides have taken place. The mayor, Michele De Pasquale of Ravenna, a city badly affected by flooding, told that it was the worst disaster in a century. He described the damage caused by the floods as catastrophic, costing people in his city and the wider region their homes, possessions, and for some, their lives. The G7 leaders are holding their annual meeting in Hiroshima, Japan today. Japan's choice of Hiroshima as the host city for the G7 summit highlights the peace-building theme of the gathering. World leaders are now starting to gather at the Hiroshima Peace Memorial Park, where it has been raining relentlessly since early morning. Japanese Prime Minister Fumio Kishida and his wife Yuko are standing in the middle of a red carpet, greeting leaders as they walk in before they are escorted to the Memorial Museum, sheltered by umbrellas. Top of the agenda in the summit is the war in Ukraine. The US says advanced economies will increase sanctions on Russia. The UK has also announced it will ban the import of Russian diamonds. Ukraine's President Zelensky is due to give a video address this weekend. The G7 democracies will also work to ensure a free and open Indo-Pacific amid growing tensions with China. Other focuses will be climate and energy, as well as food security and health.
Host Japan is also pushing for progress on nuclear disarmament. The G7 comprises the US, UK, Canada, France, Germany, Italy and Japan. 8 other nations have also been invited this year, including India, Brazil, Australia, Indonesia, South Korea and Vietnam. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin. Khuda Hafiz.